these kinds of expressions, 1/2 plus 3/4, ang unang-unang kailangan mong gawin is to find the LCD. Ano ba yung LCD? Yun yung least common denominator. At para malaman mo yung least common denominator, kailangan i-list mo muna yung denominators niya. So, meron tayong dalawang denominators, yun ay si 2 at saka si 4. Okay? So, ilalagay natin 2 and 4. Ayan. So, sa LCD, kailangan magkapareho sila. Una, hahanapin mo yung multiples ni 2 at multiple ni 4 kung saan magkakapareho sila. Okay? So, paano ba natin gagawin yon? So, si 2, meron siyang, kung nag-aral ka ng multiplication table, 2, 4, 6, di ba? Ganyan yon. So, pansin mo, nagkapareho na sila saan? Sa 4. Okay? So, your LCD will become 4. So, lagay natin sa ilalim. Pagkatapos, yung 4, yung LCD mo, i-divide mo siya kay 2. 4 divided by 2 will be equal to 2. Tapos, i-multiply mo siya kay 1. So, 2 times 1 is 2. Plus, 4 divided by 4 ay 1. Times 3 will be equal to 3. So, your answer will be 2 plus 3 is equal to 5 over 4. So, this is your answer. Okay? So, ito ay basics lang ng pagsosolve ng expression. So, magkaroon pa tayo ng another basic na example bago tayo pumunta dun sa rational expression talaga, na including na yung algebraic expressions. Okay. So, here we have 2 over 5 plus 7 over 12. Okay? Ganun ulit yung gagawin natin. Find natin yung LCD niya. Ano bang LCD nitong 5 at saka 12? Saan sila magkakapareho? So, let's try to think about the multiples of 5. 5, 10, 15, 20, 25, ano ba? 30, 35, 40, ano ba? 45, 50, 55, 60, 65. O, dyan na muna tayo mag-stop sa 65. Sa 12 naman, ano bang multiples sa 12? 12, 24, 12, 24, 36, 48, ano pa? 60. Okay. So, pansin nyo, 60 and 60. Diyan sila nagkapareho. So, ang least common denominator is 60. Okay? Then, ganun ulit yung gagawin mo. 60, i-divide mo siya kay 5. 60 divided by 5 is equal to 12. And 12, i-multiply mo naman siya kay 2. So, 12 times 2 is equal to 24. Plus, 60 divided by 12 is 5. 5 times 7 is 35. Yan. So, i-add mo na lang to. 24 plus 35 is 59 over 60. So, this is your answer. So, ito naman ay mula sa manual ng kapatid ko. Okay? 1 over x plus x over 2 is equal to 11 over 6. Pero, ganun pa rin yung gagawin natin. There are two ways para i-solve to. Hahanapin mo muna yung LCD ng part na to. Tapos, tsaka mo isosolve with this. Okay? Pero, hindi ganun yung gagawin natin. Okay? Ang gagawin natin, hahanapin natin yung LCD nung buong equation. Paano yon? So, let's find the LCD first. Ayan. So, meron tayong x, 2, at saka 6. At alam natin, 2, 4, 6, dyan sila magkakapareho. So, one of our LCDs is 6. Okay? At itong si x, since wala talaga siyang makakapareho, so you will put x. So, your LCD will be 6x. Anong gagawin natin? Copy mo yung buong equation. 1 over x plus x over 2 equals 11 over 6. Pagkatapos, itong LCD mo na nakuha mo, i-multiply mo siya doon sa buong equation. 6x. Okay? And when I say sa buong equation, as in sa buong equation talaga. Okay? So, we will start with this. Ito munang unang part, 6x times 1 over x. Lagay natin. Ito yung LCD mo. Ibahin natin yung color. So, 6x yung LCD mo, i-multiply mo siya sa 1 over x. Okay? Tapos, plus, ito yun, plus. 6x ulit, yung i-multiply mo. Tapos, times x over 2. Okay? Equals, ganun ulit, 6x times
11 over 6. Okay? So, ang ginawa natin is distributive property. Dinistribute natin si 6x dun sa lahat ng parts ng equation. So, dito, 6x times 1 over x, pansin nyo, makakancel natin si x at saka ito. Bakit? Kasi may x ka sa taas, may x ka rin sa baba. So, pwede mo siya makancel. And 6 times 1 will be equal to 6 plus, dito naman, 6x times x over 2. Sinong pwede mong pag-divide? Pansin mo, pwede mong i-divide si 6 kay 2. So, 6 divided by 2 will be equal to 3. Okay? Tapos, pag multiply mo lang si 3x times x. So, that will be 3x squared equals, dito naman, cancel mo si 6. Dahil 6 over 6 is equal to 1. And x times 11 will be equal to 11x. Okay? Ngayon, meron ka ng quadratic equation. Meron ka ng quadratic equation. So, what you will do is, ayusin mo siya in the form of ax squared plus bx plus c. So, that will be 3x squared. Si 11x, ililipat ko siya dito. So, that will be minus 11x plus 6 equals 0. So, nasang form na siya. Nasa form na po siya ni quadratic equation. So, identify natin si A, si B, at si C. Okay, si A ay 3, si B ay negative 11, at si C naman ay 6. Ngayon, dahil meron na tayong video about sa kung paano natin siya isosolve, that na-identify na natin si A, si B, at saka si C, what we'll do is to click mode, 5, 3, then click 3, dahil 3 yung A mo, equals negative 11 equals 6 equals. Then, equals mo ulit. And your x sub 1 is 3 at your x sub 2 is 2 over 3. So, your x sub 1 is equal to 3 and your x sub 2 will be equal to 2 over 3. So, ito yung values ng x mo. So, next na problem natin is 2 over x minus x plus 1 over 5 equals negative 4 over 5. So, una, gagawin natin, hanapin muna natin yung kanyang LCD. Yung LCD ng buong equation. And that will be equal to, so ito yun, x, meron kang 5 at saka 5. Ito yung mga denominators mo. And, syempre, meron ka ng 5 at meron ka ding x. So, 5x. Okay? So, yung buong equation, 2 over x minus x plus 1 over 5 equals negative 4 over 5 ay i-multiply mo sa 5x. Okay? So, ganun ulit. Dahan-dahanin natin, step by step. So, 5x times 2 over x minus 5x times x plus 1 over 5 equals 5x times negative 4 all over 5. Okay, so ito muna. Cancel natin si x. 5 times 2 will be equal to 10 minus cancel natin si 5. And ang matitira ay negative x. Tapos may x plus 1 ka pa. Okay? Equals, cancel natin si 5. Negative 4 times x is negative 4x. Okay. So, pagkatapos nun, isimplify muna natin to. Copy mo si 10. Si negative x ay i-distribute mo dito. Okay, so that will be negative x times x is negative x squared. Negative x times 1 will be negative x equals negative 4x. Okay. Ngayon, ang gusto kong mangyari is positive si x squared. Wala lang, gusto ko lang. So, anong gagawin ko? Kailangan kong ilipat silang lahat sa kabila. Okay? So, what will I do is, si x squared, pag nilipat ko siya sa kabila, magiging positive siya. Tama? So, this will be positive x squared. Si negative x, pag nilipat ko siya sa kabila, magiging positive x. Pagkatapos, meron ka pang negative 4x dito sa kabila. Yan, gusto ko kasi magkalapit yung magkapareho. Tapos si positive 10, pag nilipat ko siya sa kabila, will be negative 10. Tama? So, equals 0. So, your answer will be x squared minus x minus 4x is negative 3x minus 10 is equal to 0. So, meron ka ng quadratic equation.
So, identify natin sino si A, si B, at si C. Okay? Your A is 1, your B is negative 3, and your C is negative 10. Tapos, kunin mo yung calcu, pindutin mo si mode 5 and 3. Tapos, makukuha mo na yung value ni X. Okay. So, pindutin natin sa calcu. Pindutin natin siya. Mode 5, 3. Your A is 1 equals negative 3 equals negative 10 equals. So, x sub 1 is 5 and x sub 2 is negative 2. X sub 1 is 5 and x sub 2 is negative 2. Okay, so this is your answer. So, for this problem, 2 over x minus 3 plus x over 2 equals negative 1 over 2. Hanapin ulit natin LCD. So, meron kang x minus 3, meron ka ding 2, at meron ka ding 2. So, malamang may 2 na tayo sa LCD natin. And, since wala tong ibang kaparehas, so that will be x minus 3. Okay? So, ganun ulit yung gagawin natin. Copy natin yung buong equation. Dahil may equal siya. Yan. Then, i-multiply natin dito sa LCD natin. 2 times x minus 3. Okay. So, ganun ulit, step by step. 2 times x minus 3 times, ito munang una. Yan, ito munang una. So, 2 over x minus 3 plus, ganun ulit, 2 times x minus 3 times x all over 2 equals 2 times x minus 3 times negative 1 half. Okay, so start tayo dito. Cancel natin si x minus 3. Then 2 times 2 will be equal to 4. Plus, cancel natin si 2. Then you will have x times x minus 3. Ito yun, x, tsaka x minus 3. Ayan. Equals, cancel natin si 2. Then you will have negative 1 times x minus 3. Okay, so isi-simplify muna natin to, guys. So, we will have 4 plus distribute. X times x will be x squared. X times negative 3 will be negative 3x equals negative 1 times x will be negative x. Negative 1 times negative 3 will be positive 3. Okay. So, positive si A natin dito. So, dito na lang natin siya ilagay. So, x squared minus 3x. Ayan. Ayusin ko muna siya. X squared minus 3x plus 4. Para sunod-sunod na siya. Negative x plus 3. O, ilipat ko si negative x plus 3 sa kabila. Okay? So, x squared minus 3x. Singit ko dito si negative x. Okay? So, magiging positive x. Okay? Then, itong si 4, may plus 4. At si 3 ay magiging negative 3. Okay? Equals 0. So, this will be equal to x squared. Negative 3x plus x is equal to negative 2x plus 4 minus 3 is 1 equals 0. Okay? So, actually, pwede nyo nang gamitin dito yung factoring. Okay? Pero pwede nyo rin gamitin dito yung technique sa calculator. Pero by factoring na yung gagawin natin, x minus 1 times x minus 1 is equal to 0. Then, x minus 1 is equal to 0. Tapos, dito rin, x minus 1 is equal to 0. So, x is equal to 1 and x is equal to 1. So, your x is equal to 1. Okay, so ito yung answer natin.